Welcome to the next issue of Tech Talk. The oil refinery sector, under Western sanctions and Ukrainian drone attacks, is at the epicenter of Russia's worries. Today we are talking to Dmitry Gusev, Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Reliable Partner Association, about how force majeure affects the potential of refineries and how it affects the oil products market. Hello. Hello, Oleg. I think it is no exaggeration to say that the refining sector, which has historically been highly dependent on imports, is the most sensitive to Western sanctions. And while the primary refining sector has a good backlog, the secondary refining sector is based on catalytic cracking units, the entire component base for which is under sanctions. What should be done in this situation with modernization and repairs of refineries? All secondary processes are secondary processes of deep oil refining. The very first, and maybe the most trivial thing to do, is to develop our own production. Our scientific institutes and design organizations are quite capable of creating this kind of products. The issue is that the task of creating petrol of Euro 3, Euro 4 and Euro 5 ecological class was taken at 1 or 2 times. We were forced to increase the depth of refining. Agreements with oil companies were signed quite quickly. And when making this decision, the fact that this equipment is not produced in Russia was not taken into account. If the transition had been smooth, and we had first learned to produce special equipment and then replicated it at all 42 refineries, we would have lost nothing, even gained. Наверное, попали вот под эту волну скоростного перехода на экологические стандарты, который был навязан европейскими государствами, западноевропейскими государствами, и нам срочно сказали, все дружненько переведитесь. И мы купили то, что было. Если бы, наверное, такая ситуация возникла там лет 10-15 назад, когда парк был еще более старый, when the vehicle fleet was older, we could have said, перейдем на 92-й, let's switch to 92nd petrol, or even to Euro 2, Euro 3, and everything will be fine. A bit more complicated. Допустим, та же китайская техника, которая к нам приходит, она... Although the same Chinese equipment that comes to us requires Euro 3, not Euro 5. Accordingly, in terms of secondary processes, the depth of processing requirements, В принципе, это один из вариантов, который может рассматриваться в случае каких-то we can probably go backwards. О самом плохом поговорили, теперь... We've talked about the easy part. Now about the transition. Firstly, it is important to actively invest in scientific development. The most vivid example, Rosneft and Gazpromneft have solved the issue of catalysts and created capacities. I think this can be done for all secondary processes. Secondly, we can always turn to our friends from China. They have many times more plants. Кратно больше, да, у них на сегодня, если, по-моему, сравнивать, объем нефтепереработки раза в 2, по-моему, выше, чем у нас. Конечно. Вот. Обратная инженерия. And reverse engineering has never been cancelled. Посмотрел, что здесь вот круглый квадратик, ну давайте я попробую сделаю этот круглый квадратик. Поэтому здесь вопрос-то еще один. The question is this. Что при передаче технологического оборудования We loved when, in Soviet times, we had a big pack of instructions for every TV set. And probably now the state should be concerned that when acquiring technological equipment abroad, technical documentation should also be transferred, and not in some link to the cloud technology. That is why we are training,
and becoming tougher under the current conditions. Да, которая удачно потом в случае введения санкций переключается. То есть здесь мы в текущих условиях мы тренируемся, и мы, наверное, становимся жестче. We realize that the fairy tale market economy, where everyone loves each other and everyone acts reasonably, which has been imposed on us for 30 years, does not exist. Правильно ли я вас понял, Дмитрий, что, в принципе, в дружественных странах... Did I understand you correctly? That in friendly countries, Russian companies can purchase both missing components needed for repairs and complex equipment for a particular refinery. Недостающие компоненты, допустим, необходимые для какого-то ремонта, так и какие-то более сложные узлы с точки зрения как бы процессов модернизации. Или как бы речь идет уже как бы о более как бы серьезном комплексном оборудовании, скажем, на какой-то конкретный позыв. Берем самый простой пример. The simplest example is the vehicle market. Себя представляет. Значит, и раньше представлял. Приходите вы в компанию, там, в какую-нибудь условно... If you need spare parts for a European car, you will be told in a car service center, do you want original or Chinese? In terms of complex machinery, now there is a Komatsu that doesn't exist. Пусть это сложное технологическое оборудование, но продавалось в Китае. С точки зрения техники, допустим, сейчас есть условный там КАМАЗ, у которого нет, да? Либо вы его везете там сложными, долгими... Either you bring it by complicated ways, or you come to China, and there is 100% probability that there is an alternative. It is clear that Chinese machinery has its own peculiarities. Maybe it is not as reliable as European machinery, but we have a task to make it all work. The same goes for equipment. Все копало. Собственно, так же и с оборудованием. In oil-field services and other areas, parallel imports are used without the consent of the right holder, under crooked schemes and overpayments. Без согласия правообладателя по кривым схемам, с существенной, так сказать, переплатой и так далее. А с учетом нашей сложной ситуации, где вполне возможно может возникать вот и такой как бы компонент, он возможен? Is it possible in oil refining? Я вообще, честно говоря, Considering the sanctions imposed, I am in favor of canceling patent rights for those countries that impose these sanctions. в отношении тех государств, которые вводят эти санкции. То есть, собственно, ну, почему мы должны их защищать? Should we protect them if they are fighting against us? So the logic is not clear. You have forbidden us to use something on which our comfortable environment depends, and we have to protect your interests at the patent level. Продолжаем защищать ваши интересы на уровне патентов. То есть я думаю, что I think that all gray imports, black imports, whatever is possible, черный импорт. our task is to introduce it. So, in principle, it is also possible to apply such schemes in oil refining. Yes, but the only thing that remains is the assembly, customization of equipment and software. Софт, наверное, потому что вот это и ключевой момент, который... We need to pay more attention to this. Дмитрий, первый... Dmitry, the Lukoil factory in Nizhny Novgorod was forced to face the problem of repairing imported equipment. было, значит, в Нижнем Новгороде. Понятно, что вопрос скорее как бы... It is clear that the question is hypothetical, because the main information flows are kept confidential. Но все-таки вот если говорить о... But if we talk about the nature and timing of the reforms, because this is the production of the high-octane Euro 5 petrol you mentioned at the very beginning, how long can this all take, taking into account the problems you mentioned? Решение проблемы, о которых вы сказали. Первое. First of all, going back to the 90s, nobody canceled blending. If you have naphtha and the high-octane additive, you can blend it. У вас есть. Поэтому, да, в рамках технологических процессов, конечно, можно говорить там сложно, чего-то, по сути дела, альтернатив. So there's always alternatives. 95-му, 92-му, да хоть 120-му, да, там МТБ залили и поехали. Вот, оно есть. Значит, второй момент. The second point, as far as I know, И, собственно, ну, в этом году уже 10 лет Крым. Собственно, с 14 Since 2014, all major companies have had import substitution departments.
Мы не можем We судить, cannot как judge они how they worked, вот. Мы не but we можем know for знать, как они sure работали, импортозамещали ли они, или просто там клеили шильдики. that some kind of work has been going on for 10 years. In addition, it seems to me that companies have options for alternative supplies of equipment. Любой компании, любого бизнеса. Мне кажется, что Or options for replacing broken equipment with some other equipment. либо замена его на какое-то другое. It is difficult to predict how long this process will last. Какими-то там проблемами с логистикой, да, там, или на самом деле технологическими проблемами там заказа данного оборудования. Прогнозировать сложно, пока даже вот при той ситуации у нас But so far, we have no problems with petrol, and I think we will not have any. In recent months, a number of refineries have been attacked by Ukrainian drones. Украинских беспилотников. Насколько How sensitive is the damage in terms of stopped production and loss of equipment? установленного производства и выбытия оборудования. Hypothetically, we can say that everything is simple. грубо, да, мы берем In our country, oil refining is about 300 million tons per year. We produce just over 80 million tons of diesel, Получается, там, чуть больше. but we consume 40 million tons of diesel. Потребляем мы его внутри 40, Да, 50%. экспортный продукт. То есть у нас задел при условии, то есть мы в 2 раза больше производим, чем потребляем. Соответственно, задел по дизелю у нас, Мгм. по бензинам. Есть тоже небольшая хитрость, значит. As for gasoline, we produce 46 million tons of commercial gasoline per year. 90% of this volume is used for domestic consumption. This is not a big margin, but since there is an export ban now, the remaining 10% remains in the country. У нас еще порядка там... In addition, we have 15 to 30 million tons of naphtha, which we used to send either to petrochemicals or for export. Это тоже с точки зрения... From the point of view of replacing the volume of fuel on the market, this is also a solution. Про мазуты, там, суги там, и прочее мы уже не говорим. So, in other words, we had a lot of refining and feedstock in surplus. И добыча, и переработка у нас избыточная. Dmitry, regarding risks. Значит, всё-таки Following up on this продолжая topic, тему. Как вообще вот эти вот сложности российских МПЗ и связанные с атаками беспилотников how do these difficulties with Russian refineries affect the oil products market in general? Вот известно, что, и вы сказали уже об этом, что правительство приняло запрет на экспорт бензинов и расширение продажи. In terms of the impact on prices, are the authorities' measures to keep fuel prices down sufficient? Or can we face the problem of rising petrol costs in the high season? Сезон мы все-таки можем столкнуться с проблемой вспышки дефицита по каким-то нефтепродуктам и, соответственно, ростом цен. Let's separate the differences. У нас нет We do not have a united fuel У market. нас есть отдельный There is a retail, small wholesale, and wholesale. розница, у нас Retail is targeted by inflation. Соответственно, даже Accordingly, even if wholesale prices rise, оптовые цены, да, or some independent petrol stations are unable to keep their prices, they will receive an order from the FAS да, либо просто... or simply stop trading. То есть, по сути дела, для In other words, the main benchmark for the customer in terms of fuel price growth is the inflation rate. Не будет он выбран Это никто. вы имеете в The виду? situation in wholesale and small wholesale is slightly more complicated. Yes, the market is surges and plunges. The wholesale market is surges and plunges. Yes, it depends on the international market. The fact that we are trying to detach ourselves from Western markets does not mean that we will not tie ourselves to any other markets, because it is important to be isolated within open systems. Иначе это всё будет. Другой момент, что... The other point is that how does it affect it at all? There are a lot of fundamental points there that nobody pays attention to. которые просто никто не рассматривает, никто почему-то на них не обращает внимания. And in fact, the very first thing that needs to be done. А что делать? Все достаточно просто. Самое первое, что Putin said 2 years ago, там, еще 2 года назад сказал. the priority of supplies to the domestic market. Единственное, The only menace in this phrase is that it is not enshrined in a legal act. но если это But if this is done, then producers of petroleum products will not have a question. I will send to export
because I will earn more and pay more to the budget. Но у него будет первоначально сначала я. But I will initially have that first I fill the domestic market, and then I earn. That's first. And secondly, Там по большому счету еще два вопроса. there are two more issues. There is the issue of fuel deliveries and alternative fuels. Проблемы на топливном рынке и альтернативных видов топлива, да? Альтернативные виды топлива. Мы экзотику там типа водорода. We are not interested in exotic hydrogen types. We have electric, У нас propane-butane, у нас метан. methane. А, People are switching to electric. Poorly, but they are switching. I'm not saying it's affecting the market, but it is. Propane-butane is a viable alternative. During the high season, the government decided to ban petrol exports, but it has always taken a minimal share. Занимал минимальную долю. Значит, там основной предмет экспорта — это дизель, там мазут, нафта и так далее. Вопрос вот в чем. Хватит ли вот этого запрета Will this export ban be enough to stabilize the market? на стабилизацию ситуации, если весь этот массив негативных факторов If the array of negative factors increases, and won't it lead to the fact важный вопрос, не приведет ли это к тому, что мы будем вынуждены that we will have to import fuel from Belarus? тех же белорусских НПЗ? Ну, давайте начнем с того, что... I don't see anything terrible in importing petrol from Belarusian refineries. Смотрите, у нас на самом деле... In fact, since 2016, the first indicators were that the consumption of petroleum products is stable. России, оно стабилизировалось, то есть оно перестало показывать рост. Да, у нас Yes, there are more cars, но мы же все прекрасно понимаем, что but they are becoming more cost efficient, там во многих регионах, в том числе в Москве, развивается and public transport is also developing. Even if the factors work, we have Belarusians. Как бы энергоэффективность никто не убирал, да, и именно потребление нефтепродуктов и бензина и дизеля с точки зрения уменьшения энергозатрат, оно, конечно, тоже уменьшается. Это раз. Даже если сработают все факторы, да, ну, все факторы. Во-первых, у нас есть Беларусь, да, и объем там немеренный. Well, and I apologize that if we have such global problems with fuel, the consumers will not need anything either. Боюсь, что в этот же момент там с потребителями тоже все не так. И такой объем не потребуется. Резюмируем, Дмитрий. Ваш прогноз... What is your forecast for fuel prices within the summer period? с учетом начала летнего времени? Вопрос в чем? We can forecast any price, but any increase in the cost of fuel above inflation leads to an anti-monopoly service case. Уровень прошлый год, автоматом возбуждается дело антимонопольной службы, идет в суд, и люди наказываются за это. Therefore, there will never be an increase above inflation within the annual period. If you see an overcharge, you can take a picture and send it to the anti-monopoly service. Сфотографировать, задать вопрос. Believe me, they will sort it out pretty quickly, because overpricing issues are dealt with every day. Каждый день, то есть мониторинг идет постоянно. То есть особых So the situation on fuel market remains stable. остается достаточно стабильной. Для потребителя. For the consumer, yes, and the wholesale fuel market is in work as usual. Находится в состоянии волатильности. Спасибо. Thank you. Thank you.